Today we are going to discuss about kasra. Okay, Okay. this sign is located below the line. Is it? Yeah. This is called zair. There. We discussed without in previous chapter about zabar, and now we will learn about zair. There. It always plays below the alphabet. Okay. Okay, Okay. and the sound of zair will be e. Okay, Okay. so we'll practice here. This one, alif zair e, Alif Zer E. ba zair b, Ba Zer B. ta zair t, Ta Zer T. sa zair c, Ta Zer C. jim zair g, Jim Zer G. ha zair hi, Ha Zer He. kha zair khi, Ko Zer He. dal zair di, Dal Zer D. zal zair zi, Zal Zer Z. ra zair ri, Ro Zer Re. this one, za zair zi, Ta Zer Z. sin zair si, Shin Zer C. shin zair shi, Shin Zer She. swad zair sui, Sword Zer Sui. zwad zair zui, Zwar Zer Zui. wa zair tui, Zwar Zui. zwa zair zui, Zwar Zer Zui. ain zair i, Ein Zer I. ghain zair ghi, Ein Zer Ri. ha zair phi, Fa Zer Fi. qaf zair qi, Kof Zer Ki. kaf zair ki, Kaf Zer Ki. lam zair li, Lam Zer Li. mim zair mi, Mim Zer Mi. nun zair ni, Nun Zer Ni. waw zair wi, Wow Zer Wi. ha zair hi, Ha Zer Hi. hamza zair i. Hamza Zer I. The sound of hamza always like alif. Alif zair i, hamza zair i. Okay. Ya zair yi Ya Zer Yi. and ya zair yi. Ya Zer Yi. Okay, it's your turn. Start from here. Alif Zer I. Hmm. Ba Zer B. Good. Ha Zer T. Hmm. Ta Zer C. Hmm. Shin Zer G. Good. Ha Zer He. Hmm. Kha Zer He. Kha zair khi. Kha Zer He. Hmm. Da Zer D. Hmm. Zal Zer Z. Good. Ro Zer Re. Hmm. Za Zer Z. Good. Sin Zer Si. Hmm. Shin Zer Shi. Good. Swad Zer Si. Hmm. Swad Zer Zui. Good. Swad Zer Tui. Hmm.
Ain Zer Ri. Good. Fa Zer Fi. Very good. Qaf Zer Qui. Hmm. Kaf Zer Ki. Good. Lam Zer Li. Hmm. Mim Zer Mi. Good. Nun Zer Ni. Good. Waw Zer Wi. Hmm. Ha. Ha Zer Hi. Hmm. Hamza Zer I. Good. Ya Zer I. Hmm. Ya Zer I. Very good. Sadaqallahul Sadaqallahul aliyyul azim. Azim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin Muhammadin wa ali Muhammad al Muhammad wa ajil farajahum. wa ajil farajahum